Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 3 part 3 of 4. In today's tutorial we are going to discuss about asymmetric information and the consumer protection under the market failure. In order to get more new video, please don't forget to like and subscribe Dorii Tube channel. Maatii Dorii Tube channel kan taatan baga nagaan dhuftanii. Kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa boqonnaa 3 marroo isaa afuraffaati. Mata dureen barnoota keenyaarraa asymmetric information fi consumer protection jedha. Akkuma bartan Dorii Tube channel kana like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Kallattumaan karaa barnoota keenyaarraatti dabarra. Asymmetric information. Asymmetric information it occurs when one party possesses more information about a good than the other. This enabling the seller to exploit buyers in certain transaction. Again, we can say the asymmetric information creates the power imbalance in the transactions, leading to transaction failure. There are two types of the problem associated with the asymmetric information. This is adverse selection and moral hazards. So in short, asymmetric information, maybe it is the biased information or imbalanced information among the seller and especially among the seller and the buyer. This it causes the exploitation of the buyer's power by the seller when there is asymmetric information or when there is biased information in the market. Inni externality kanatti taane wantoonni wal qabatanii jiran maa inni asymmetric information dha. Asymmetric information kun maa inni odeeffannoo sirrii hin taane jechuudha. Odeeffannoo sirrii hin taane asymmetric information yookaan biased information jennaan jechuudha. Kanaaf asymmetric information gareen tokko odeeffannoo qaba, gareen tokko immoo odeeffannoo kan hin qabne. Keessattuu baayerii miti warri waa gurguru information qabaate warri immoo waa bitu information qabu yoo ta'e maal fida asymmetric information yookaan immoo odeeffannoo madaalawaa hin taane fidaanii jechuudha. Kanaaf immoo inni kun maal fida fakkeenyaaf seelarii warri gurguru qofti information yoo qabaatan baayeriin akka humni isaanii akkasumas qarshiin isaanii illee akka saamamu taasisanii jechuudha. Maaliif hin beekan wanti sun amma itti gurguramu quality isaa maal isaa hin beekaniini kanaaf seelariin akka barbaade gochuu danda'an jechuudha. Gosa lamatu jira asymmetric information gosa lamatu jiranii. Gosa lamatu rakkoolee isa wajjin wal qabatanii ka'an rakkoolee lamatu jiranii. Adverse selection fi moral hazard isa jennu kana jechuudha. Adverse selection problem. Adverse selection problem, also known as the other name of adverse selection is here hidden information problem, anti-selection problem, or negative selection problem. This is the other name of adverse selection problem. Adverse selection occurs when one party lack of information about the product quality or characteristics, specifically the buyer. When the buyer has no information about about the quality of the product, again, when the buyer
do not know about the characteristics of that product, it is causes what? Adverse selection problem. During the adverse selection problem, seller with superior information, that means the seller has full information with regarding to what? Quality characteristics of that product. But the buyer do not know about this one. This cause exploits the buyers by selling the lower quality goods. Again, during the adverse selection, market dominance by the lower quality products. If the buyer do not have the information about the quality, again the characteristics of that product, in that market, there is the dominance of the lower or the inferior products which is supplied in that market. So the adverse selection, most of the time, it is used in economics, insurance, statistics, and risk management. This is the short explanation of adverse selection problem. Adverse selection problem in nuti jennu maa inni maqaan isaa waan baay'eetiin beekama jechuudha. Hidden information jedhamees hin beekama adverse selection kuni. Anti selection problems hin jedhamani, negative selection problems hin jedhamani jechuudha. Adverse selection gabaabumatti maa inni gareen tokko odeeffannoo qabaatee gareen tokko immoo information hin qabu yoo ta'e adverse selection problem tu jira yookaan asymmetric information tu jira jechuudha. Odeeffannoo madaalawaa hin taane. Kanaaf adverse selection kuni akkamitti ta'a? Maa inni sababni isaa kan jedhu tokkoffaa warri baayerii yookaan warri waa bitu informationii waa'ee productii sanaa yookaan waa'ee meeshaa sanaa hin beekani. Quality isaa hin beekani. Amala productii sanaatis hin beekani jechuudha. Garuu warri seelarii hin beeku. Baayeriin garuu kana quba hin qabu. Kun maal fida? Adverse selection problem fida. Seelaroonni informationii baayerii irra caalu informationii gahaa of harkaa qabu jechuudha. Kun immoo maaliif isaaf fayyada? Warra baayerii kana maa inni saamu'aaf isaaf fayyada jechuudha. Akkamitti saamuu? Meeshaalee qulqullinni isaanii gadi aanaa ta'e gabaaf dhiyeessuu waan jechuudha. Kanaaf immoo baayeriin information hin qabu taanaan gabaa san keessatti guutumaa guututti meeshaalee akkamiitu argama? Meeshaalee qulqullinni isaanii gadi bu'aa ta'etu argama jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee adverse selection kana an itti fayyadamu eenyunni dignee economics keessatti fayyadama. Inshuraansonni kun beekamaadha. Baay'ee beekamaani baankota fa'a. Statistics keessatti adverse selection, risk management keessattis adverse selection kun baay'ee beekamaadha jechuudha. Next to the adverse selection, we have the moral hazards, which is the problem related with asymmetric information. Moral hazard is, in simple word, it is hidden action problem, which lead to moral hazards. Adverse selection is the hidden information, but moral hazard is the hidden action, which maybe causes moral hazard to happen. Again, we can say that one side of the market cannot observe the other's action. This also belongs to the moral hazards. Lack of full consequence for action leads to less careful behavior. When there is the existence of the moral hazards, party with more information take action detrimental, or that means harmful to the other party. Let me say, for example, insured individuals may be less vigilant about the looking their cars due to partial coverage.
That means after an individual is registered for insurance, he or she may become what? Careless about his or her cars. Maybe an individual doing such types of action become careless for looking the car without closing. There is no fear for the theft because if the theft is maybe the car is taken by the theft or stolen by the theft, it may be covered by the insurance. What the individual person is assumes that in the wrong way. So this is cause what? The moral hazards. Adverse selection it and say asymmetric information of rakkoon inni guddaan hidden action problem isa jennu kana jechuudha. Adverse selection irratti gareen tokko information gabaa gareen tokko information hin qabuuni. Moral hazard irratti maa'in gochaan nama tokkoo oksa'an kan hin beekamne yoo ta'e qaamni biraa kan isa irratti hin beekne yoo ta'e innumti abbumti suni qofti gocha isaa sana yoo kan beeku ta'e rakkoon inni immoo gochi isaa kun immoo rakkoo biraa fiduu ni danda'a yoo ta'e moral hazardii jalatti ramannaan jechuudha. One side of the market cannot observe the other's action. Kana wajjin gochi nama tokkoo yookaan sochiin nama tokkoo qaama isa biraatti kan hin beekamnedha. Amalli isaa ta'uu danda'anii, hojiin inni hojjetu ta'uu danda'anii, qaamni inni biraa sirriitti hubannoo hin qabu waa'ee nama kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennuti namicha konkolaataa qabu tokkotu inshuraansii galee inshuraansiitti galmaa'ee jira haa jennu. Inshuraansii erga galee booda namichi kun keerlasii ta'uu jalqabe jechuudha. Waa'ee konkolaataa isaa gonkumaayyuu iddoon kennuufi jechuudha. Even maal gochuu hin danda'u yeroo tokko tokko osoo hin qollofiin ifaa deemanii jechuudha. Hattuu yoo hattes abdii qaba. Abdiin isaa maali inshuraansiin naa bita kan jedhudhaati jechuudha. Inshuraansiin immoo namichi kun keerlasii ta'uu isaa hin barre gaafa haqee isa galmeessu waa'ee namicha kana diippilii wanni inni beeku hin jiru. Konkolaataa qabaateef yookaan isa galmeessuu danda'a. Namichi kun erga inshuraansii galee inshuraansii konkolaataa erga galee booda maal ta'e amala keerlasummaa yookaan immoo dantaan qabu jechuudha waan sanaaf. Even konkolaataa isaa osoo hin cufiffaa deema yoo hatame inshuraansiin naa bita kan jedhu abdii qabaane. Inshuraansiin amma gocha namicha kanaa keerlasii ta'uusaa yookaan immoo dantaa dhabuusaa diippilii wanni inni beeku gadi bu'ee hin beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf maal fida jechuudha informationii akka kanaa moral hazardii kan jennuun kana fida jechuudha. Kun immoo maarkeetii feeleriyaaf rakkoo guddaa ta'a. Solution for the moral hazard and adverse selection. The first one is signaling. It means agent communicates valuable information to the principal. An individual or the company should have to talk with an employer. For example, employees signal their skills to the employed through the education attainment about his skill, attitude, about his document should have to be known by the employers. The employer should have to gather the information about an individual who he or she may be going to employ. Otherwise, it causes what? The moral hazard or adverse selection.
Another solution is screening. It means strategy to prevent adverse selection in relationships. For example, banks screen potential borrowers by assigning their financial history about the borrowers. That means assessing the past financial behavior, credit score, and debt obligations about the borrowers. The bank should have to know the background of the borrowers about his past financial behavior, what it looked like, about his credit score, debt obligation to pay or to return back what he or she may be borrowed. This is one way of screening. The second one is job security. That means evaluating stability and reliability of the employment or income source. The bank should have to know what is the income source of the borrower. Is that it is stable or not? Maybe due to, if the bank do not know about this one, maybe it may causes what? The failure to repay back, or simply the default. And the bank again maybe use the reason for the borrowing, examining the purpose or intended the use of the loan of the funds. The bank should have to ask the borrowers why he or she maybe borrow the money. What is the purpose? The purpose of borrowing. The bank should have to ask this question, the borrowers, and in order to know the potential of what? The borrowers to repay back the loan. Or about the education again. The bank can ask the education background of the borrowers, considering borrower's level of the education, that he or she may be educated or not, or primary or secondary school or higher education. The bank should have to ask such types of what? The question, or present the question for the borrowers. Another one is experience. Again, the bank should have to evaluate the relevant work experience or industry expertise of what? The borrowers. After those points is what? Screened out or evaluated, then the bank maybe allow the, or gives the permission for the borrowers to borrow the money. Otherwise, it may be cause what? The default. So what do you mean by the screening? It means selecting the potential borrowers and canceling the rest one. This may be one strategy for what? In order to overcome the moral hazards and adverse selection. Moral hazard fi adverse selection in jira jennera. Inni tokkoffaan moral hazard yookaan immoo adverse selection kana akkaataan nuti amala gadhee kana ittiin dhorkinu keessaa inni tokko scanning yan jennu kana. Kanaaf inni kun qaamni lamaan waliin dubbachuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf namichi qacaramuu fi akkasumas kan qacaru jarri kun lamaan waliin dubbachuu qabu. Fakkeenyaaf waa'ee barnoota isaa, barnoonni inni barate maal inni akka barate, dandeettii isaa maal akka ta'e jalqaba qacaruun dura
kana gaafachuu qabaan dhaabbanni tokko nama sana jechuudha. Yeroo kana godhe waa'ee namicha sana biheeverii namicha sana amala namicha sana sirriitti hubataanii jechuudha. Rakkoo kana hambisuu ni danda'ama. Inni biraa iskiriiningii jechuudha. Kunis istiraateejii yookaan tooftaa adverse selekshinii ittiin hambisnu keessaa isa tokko jechuudha. Iskiriin yoo jennu namoota keessaa yookaan waan tokko keessaa iskiriin yookaan immoo select goonee filannee kaan dhorkuu jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennuti baankiin yeroo baay'ee iskiriining jecha jedhamu kana fayyadamaa jechuudha. Maamila isaatiif qarshii liqeessuuf iskiriin go'a. Iskiriin go'a jechuun maamila poteenshaalii qabu namni hunduu baay'ee liqii gaafachuu danda'aniif. Garuu eenyutu liqii kana naa deebisuu danda'a kan jedhu inni keessaa filatee namoota isaaf ta'an qofaaf liqii kennuu danda'a. Kanarratti fakkeenyaaf maal laaluu danda'a? Faayinaanshaal histirii namicha sanaa laaluu danda'a. Baakgiraawundii duraas maal fakkaata kan jedhu laaluu qaba. Dandeettiin inni kanaan dura liqeeffatee deebisee jiraanii moo hin deebisne deebisuu ni danda'a moo hin danda'u kan jedhu dandeettii namicha kanaa seenaa isaa duuba qorachuu qaba. Kanaan dura liqeeffatee yoo jiraate deebisee jira moo baankota biraarraa hin jiru kan jedhu amala namicha sanaa sirriitti gadi beekuun ni barbaachisa. Inni biraa waa'ee hojii isaati. Hojiin inni hojjetu sun hojii dhaabbataa, hojii tasgabbaa'aa ta'e. Akkasumas immoo maddi galii isaa maalinni hojiin isaa sun kan jedhu sirriitti beekuu qaba. Daldala yoo ta'e maddi galii isaa daldalaa kan jedhu sirriitti gadi bu'ee beekuu qaba. Yookaan wanta biraa hojjeta yoo ta'e maddi galii namicha kana liqeeffatu kana maayin hojjetaa mootummaati immoo daldalaa immoo maayin kan jedhu sirriitti gadi bu'ee qo'achuu qaba jechuudha. Inni biraa maaliif liqeeffata kan jedhu ammas adda baafata baankiin jechuudha. Namichi kun sababni inni liqeeffatuuf maayin? Ittiin daldaluuf immoo yookaan immoo mana keessatti meeshaalee ittiin bitachuuf immoo maalinni kan jiru? Daldala yoo ta'e meebii qarshii isaa deebisuu fi danda'a itti hojjetee jechuudha. Namichi sun immoo fudhatee mana keessatti meeshaa ittiin bita yoo ta'e tarii baankii kisaaraa keessa galuu danda'an jechuudha. Kanaaf maaliif akka inni liqeeffatu sababa isaa ni gaafataan jechuudha. Inni biraa baakgiraawundii barnoota isaa gaafachuu. Namichi kun an liqeeffatu kun nama barnoota qabu moo hin qabne? Yoo baratee amma sadarkaa kamitti baratee jira? Kunis ilaalcha keessa ilaalee maamila isaa filataa jechuudha ani inni liqeessuuf. Muuxannoo namicha sanaa ilaalaa jechuudha. Erga waan kana qo'atee jarreen kana kiraateriyaa kana qo'atee ilaalee booda maal godhaa maamila isaa ta'uuf ni liqeessaa kan isaan ta'an immoo qormaata kana kan hin dabarre maal go'a kaansil go'a yookaan immoo hin haqaa jechuudha. Kun iskiriiningii jedhama. Bifa kanaatiin maal hambisuun ni danda'ama? Mooraal haazaardii fi adverse selekshinii isa jennu kun to'achuun ni danda'ama jechuudha. Consumer protection. Consumer protection means safeguarding the interest and the rights of the consumers. This refers to measures taken to defend consumers from unethical business practice and ensure a swift resolution of all their grievances. So it is protecting the rights of what the consumer, which may be affected by the business groups. Some common business malpractice or misconduct which lead to what the consumer exploitation are: the first one, sales of adulterated goods, which means adding inferior substance to the product being sold, adding the low quality of what the product to the product that is produced
and sold to the customers. This is one of misconduct or malpractice by the business group. The second, sales of the superior goods, means selling low value of item instead of the real product. Rather than producing and sell the real product, some business group or organizations may be selling the low value items to the customers. This is also the misconduct which is practiced by the business person. The third malpractice or misconduct practiced by the business is sale of substandard goods. It means selling a goods not meet standard quality requirement. Selling the product that has a low quality or below the standard set by some regulatory body. So this is another misconduct which practiced by the business, again, which maybe affect the customers. The fourth one, sale of the duplicated goods, means sales of the duplicated goods is illegal and again it is unethical. Selling the duplicated goods means maybe it is a copy. Yes, duplicating copy which is not related to the real product. Number 5, use of false weights and measures leading to underweight. This is also misconduct which is practiced by the business, and those are some factors maybe affect consumer. So it is better to protect the consumer from such types of malpractice or misconduct. Consumer protection yoo jennu maal fayyadamtoota miidhaan akka isaan irra hin geenye eeguu jechuudha. Keessattuu eenyudhaan warra waa gurguraniin akka isaan hin miidhamne fayyadamtoota irraan yookaan warra waa bitu irraa mirga isaanii eeguu jechuudhaani. Gabaabumatti yoo eegnu amaloota gadhee warra namoota waa gurguraniin isaan amalli isaan calaqqisiisan keessaa amala gadhee jedhamanii kan beekaman fakkeenya biizinesoota tokko tokkootiin yookaan daldaltoota tokko tokkootiin jechuudha. Tokkoffaa piroodaaktii gadi aanaa ta'e waan tokkotti dabalanii oomishuu jechuudha. Adding inferior substance to the product being sold. Wanta hin malle tokko piroodaaktii qulqullinni isaa gadi aanaa ta'e tokko itti dabalanii piroodaaktii biraa oomishuu jechuudha. Fakkeenyaaf al tokko akka biyya keenyatti yoo fudhattan dhadhaa hin beektu, dhadhaa maalitti dabaluu danda'u, muuzii fa'aatti dabaluu danda'u jedhu. Daakuu irratti wantoota akka kwaalitii isaa gadi bu'u wantoota biraatti dabaluu danda'u. Damma yeroo gurguran sukkaara itti dabaluu danda'u. Kun amma wantoonni akkanaa kun immoo kaastamarii ni miidhanii jechuudha. Sedao adulterated goods yoo jennu isa kana. Inni biraa amalli gadhee warra daldaltoota kanaa ture maamiltoota hubuu danda'an sale of superior goods jennu. Piroodaaktii qulqullina hin qabne gadi aanaa kan ta'e selling the value items instead of the real product. Wanta dhugaa hin taane piroodaaktii yookaan meeshaalee dhugaa kan hin taane kan qulqullinni isaanii gadi bu'aa ta'eef waan akkasiisan gurguruu sale of substandard quality'n taa'amee fi gadi warra ta'an gurguruufaa jechuudha. Piroodaaktii akkasii koppii isaa duplicate godhanii baay'isanii isa dhugaa dhiisanii jechuudha. Piroodaaktii sun dhugaa fakkaata malee dhugaa miti, duplicate godhanii yookaan immoo koppii godhanii gurguruu
meeshaa isa dhugaa sana osoo hin taane jechuudha. Safartuu sobaa, ulfaatina sobaa fi safartuu sobaa fayyadamuudhaan maamiltoota hubuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf isaan kanaaf rakkoon kun waan jiruuf consumer protection jiraachuu qaba. Irraa dhorkuun fayyadamtoota irraa yookaan namoota waa bitan irraa eegumsa isaaniif barbaachisaa jechuudha. Maybe next to number 5, which is malpracticed by the business or misconduct that is practiced by the business group, hoarding and black marketing. This means leading to the scarcity and a rise in the price. Maybe the business group holds the products or stores the product in the warehouse for a long period of time in order to increase the price of the product. And again, practice the illegal selling and the buying of the products in the black market. Maybe when the businessman stores the products for a long period of time in the warehouse, this creates the shortage and the prices rise. Maybe this affects the consumers. So again, this is what the misconduct or malpractice that is exercised by the business groups. Number 7, charging more than the maximum retail price fixed for the products, increasing or adding the price on the product. This is also another factor that maybe affect the consumer. Supply of defective goods, which is not, again, good practice by the business groups. Misleading advertisements, that means advertisements that falsely claim a product or a service superior quality, grade, and standard. Maybe when the business maybe advertise the product, they maybe assume that their product is what superior from the other, high quality from the other in terms of the grade and the standard. They maybe in the advertisement they use such types of the words maybe, but in the reality it is not true. The product what they sell is what not superior, it is inferior. The quality may be low, the grade is also, and the standard that is low, the standard that is set. So this is another misconduct which is exercised again by the business group. Supply of inferior services, that means quality of a service is inferior to the quality agreed upon. Maybe when the individual and the business group agree initially, the business maybe made the promise for the consumer to supply the quality product. But in the reality, when he supplies the product, that product is what? It's inferior or low quality. So those are some factors that maybe affects what? The consumer. This is the misconduct exercised by the business groups. Therefore, it is better to what? Protect the consumer. Egaa inni shanaffaan amalli gadheen warra namoota waa gurguranii yookaan business groupiin hojjetaman keessa productii seeraan ala kuusanii manatti ol kaa'u jechuudha. Gatiin isaa akka dabalu jecha fakkeenyaaf namoonni tokko tokko akka biyya keenyatti yoo fudhatan zayita, sukkaara magaazana isaanii keessatti mana kuusaa isaanii keessatti oksanii ol kaa'u jechuudha. Kun immoo maaliin fidaa? Iskaarsitii yookaan hir'ina fidaa. Hir'inni yeroo jiru immoo gatii meeshaa sana akka dabalu taasisa jechuudha. Kunis amala gadhee warra daldaltootaan raawwatamudha jechuudha. Gabaa gurraacha yookaan black marketing kun gabaa seeraan alaa akka uumamu ni taasisaani. Gatii humnaa ol dabaluudhaan meeshaalee irratti
Kunis amala gadee warra biizinesootaatiin hojjetamudha. Supply of defective goods quality kan hin qabne ta'uu danda'ani. Misleading advertisement beeksisa dhugaa kan hin taane fakkeenyaaf maaliin ta'uu danda'ani? TV ta'uu danda'a, reediyoo ta'uu danda'ani. Beeksisni isaan beeksisan kun wanti isaan jedhanii fi piroodaaktiin isaanii waliin argatuun jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni sun yeroo beeksisan maal jechuu danda'u? Meeshaan keenya kan nama biraa ni caala jechuu danda'u. Kwaalitii yookaan immoo qulqullina gaarii qaba. Akkasumas immoo istaandardii isaa kan eeggate jedhanii beeksisa irratti dubbachuu danda'u. Dhugaan garuu gaafa meeshaa san binnu waan isaan afaaniin dubbatanii fi meeshaan sun waliin argatuun jechuudha. Kunis amala gadhee warra biizines guruupii kanaan hojjetamudha. Inni biraa meeshaalee gadi aanaa ta'an dhiyeessuu jechuudha. Jalqaba yeroo waliigaltee irratti meeshaalee qulqullina qabuun dhiyeessa jee waliigala. Garuu gaafa meeshaalee sun oomishamee bahee maamilatti gurguramu wanta inni duraan waadaa galee fi kan fedee amma namatti gurguru waliin argatu. Kanaaf isaan kuni rakkoolee maaliitii? Rakkoolee maamila keenya hubuu danda'ani. Rakkoon kuni waan jiruuf maal barbaachisa jechuudha. Eegumsa barbaachisaadha. Maamilaaf yookaan fayyadamtootaaf namoota waa bitaniif protekshinii barbaachisa. Eegumsatu barbaachisaaf jechuudha. Need for the consumer protection. The first one is social responsibility. That means business should obey to social and ethical norms. Increasing awareness. Consumers need to be more well informed about what their rights. If the consumer or the buyer know about their rights, they protect or against the malpractice that is exercised by the business group. Another maybe the consumer certifications. That means the business people should prioritize serving the consumers' interests rather than their profits. The business people or the business organizations should have to give the chance for the customers' satisfaction rather than what their benefit is. Principle of social justice, that means avoiding malpractice and prioritize the consumer interests. The product that's produced by the producer must be fair for all users. Principle of trustship, that means business must responsible use of social resources for social benefits. The products that is produced, maybe the raw material is owned by the society initially. So since the resource belongs to the society, the business group should have to care or should have to give the chance for the society when they supply the products, because initially the resource is what? It belongs to or it is owned by the society. In fact, of this one, there is the principle of the trustship is very important in the consumer protection. Barbaachisummaan mirga fayyadamtoota yookaan immoo namoota waa fayyadamanii eegumsi jiraachuu qaba kan jennu maalirraa? Social responsibility. Kana jechuun namoonni waa gurguran sun seera eeguu qabuuni. Akkasumas immoo ethical normii yookaan immoo safuu uummata sanaatis eeguun dirqama isaaniitti ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo kana hubatan seeras yoo eegan safuu jiru yoo hubatan gocha isaanii sanarraa deebi'uu danda'u. Inni biraa consumer protection akkamitti cimsuu dandeenya kan jedhu consumerii kanaaf yookaan immoo namoota waa fayyadaman kanaaf hubannoo kennuu fi mirga isaanii akka isaan falmataniif mirga isaaniitiif akka isaan mormaniif hubannoo kennuun dirqama ta'anii. Warri business groupiin kun inni biraa maaliin kaayyoon isaanii inni jalqabaa maal ta'uu qabaanii?
maamila isaanii kana fedhii isaanii eeguu wanti maamilli isaa barbaadu dursa kennuufii qaba. Profiitiin akkuma jirutti ta'e jechuudha. Inni Brahman principle social justice kan jennu amala gadee exercise goon kan yookaan immoo practice goon kan dhiisanii dursa ammas hawaasa tajaajila hawaasaaf kennu. Bifa fair ta'een yookaan immoo bifa nama ija tokko laaluutiin ta'een maamilaaf kennuun consumer protection ni fida. Dhumarratti principle of trusteeship isa jennu godha. Qabeenyi jalqabaa raw material kan uummataati. Uummatumarraa fuudhanii uummata ittiin deebisanii miidhuun jechuudha. Kanaaf warri daldalaan maal beekuu qaba? Qabeenyumtuu jalqabaayyuu kan uummataa ture qabeenya uummataa kana irraa fuutee isumaayyuu hubdu sirri miti jechuudha. Kanaaf qabeenyi kun akka isaatti ilaaluu hin qabu. Jalqabumaayyuu riisoorsii raw materiaalii meeshaaleen dheedhiin uummata kanatu dhiyeessee uummata irraa biteet meeshaatti jijjiiree uummatatti deebisee gurgura. Kanaaf waan uummataa ta'e kana ittiin deebisee ittiin miidhuu qabu jechuudha. Okay, this is the end of what your textbook of chapter 3. Maybe this is the summary of the end of your textbook. We discussed very important point under the chapter 3, such as what? The market failure. And we defined that the market failure as an efficient distribution of what? Goods and service in the free market. When the good and service are not efficiently distributed, it causes what? The market failure. And again, we discussed that the public goods, and we define the public goods as a goods with the common benefits, the common use. And again, we discussed about the characteristics of the public goods, such as what? Non-excludable and non-rivalrous. This is the characteristics or the property of the public goods. And when you say, we said that the non-excludable means impossible to what? Exclude others from the using of the public goods. It is very difficult or expensive to exclude someone from the use of the public good. And again, we said that the rivalrous means multiple users can use the good simultaneously. So we do not compete within each other in order to get the public goods. Since the public goods its cost is what? Zero. The marginal cost of what? The products that is produced by the public goods is what? It is zero. Therefore, no need of competition. Again, we define the externality, benefit or cost affecting an involved party. Again, we said that externality can be what? Positive or negative. Economic efficiency. Economic efficiency means minimizing the production of a good using the resources. Kun boqonnaa isa sadaffaa dhuma isaatiin jechuudha. Kun cuunfaa isaati. Waan baay'ee boqonnaa kana jalatti barattaniirtu jedhee yaada. Waan hedduus qabattaniirtu jedhee yaada. Sababni isaas afaan keessaniin yookaan afaan Oromootiin haala gahaa ta'eetiin itti ibsi itti kennameerani jechuudha. Kanaaf boqonnaa kana jalatti wantoota nuti baranne keessaa jalqabarratti maal ilaalle maarkeet feelarii yookaan immoo kufaatii gabaa jenneera. Gabaan yoo humna dhabdee meeshaalee oomishamanii fi meeshaalee akkasumas immoo tajaajila oomishame yoo rabsuu yoo dadhabdu maal fidaa kufaatii gabaa fida jechuudha. Ammas public goodii kan jedhu ilaalleera. Public goodii jechuun maal product waloodhaan itti fayyadamnu jechuudha. Kan uummataa kan ta'e kan nama tokko irraa dhorkuun hin danda'amne product dorgommii hin qabne yeroo fayyadamu jechuudha. Namni hunduyyuu itti fayyadamuu kan danda'u. Excludable jechuun nama tokko maal gochuu hin dandeenyu dhorkuu hin dandeenyudha.
ati fayyadamuu hin dandeessu jennee nama sana dhorkuun hin danda'amu. Maaliif qabeenya uummataa waan ta'e paabliikii jenneerra. Kan biraa immoo maayini dorgommii hin qabu. Waliin dorgomnu paabliik gudii argachuuf waliin dorgomnu. Maaliif waliin dorgomnuuni nama hundaafuu wal qixa waan ta'eef jechuudha. Kostiis hin qabu yookaan baasii hin qabu. Kaffaltii nuti kaffallu hin jiru jechuudha. Externality ilaalleerra. Externalitiin kun immoo dhiibbaa alarraa dhufu ta'uu danda'a jenneerra. Dhiibbaan kun immoo maal ta'a? Poozitiivas ta'uu danda'a, negeetiivas ta'uu danda'ani. Qaama sadaffaa sana kan hubuu danda'u jechuudha. Effective economic efficiency ilaalleerra. Kana jechuun maal? Productii akkasumas oomishame tokko qisaasa'iinsa malee haala gahaa ta'e yeroo oomishnuudha. Again, we discussed that about symmetric information. Symmetric information means all parties have the complete information about the relevant economic variables. Symmetric information means there is equal distribution of the information, especially the buyer and the seller have a full information about what? About the price of the product, about the quality of the product, about any information that is available in the market is what? Fully distributed, and there is no hidden information or there is no biased information when we say the symmetric information. In the opposite, asymmetric information means some parties have more knowledge than the others, or some parties have more information than the others. Especially the sellers have more information than the buyers. This cause what? Asymmetric or incorrect information or biased information. And lastly, but not the least one, we discussed that the consumer protection. In simple word, consumer protection means safeguarding the interests and the right of what? The consumer. Inni gara dhumaa irratti ilaallaman asymmetric information symmetric information yoo jennu maa inni gareen hundumtuuyyuu odeeffannoo gahaa ta'e yoo qabaateedha. Namni hundumtuu jechuudha gareen tokkoffaanis gareen lammaffaanis information yookaan odeeffannoo gahaa qabu yoo ta'e symmetric information jennaan jechuudha. Asymmetric information immoo gareen tokko information qabaatee gareen tokko information yookaan immoo odeeffannoo qabu yoo ta'e asymmetric information jennaan jechuudha. Qaamni tokko waan tokko sirriitti beeka, qaamni biraa immoo homaan beeku. Keessattuu warri waa gurguru yeroo baay'ee information gahaa qabu, warri waa bitu immoo information inni qabu xiqqaa. Yeroo kana maal fidaa? Asymmetric information isa jennu kana yookaan immoo biased information jennaan jechuudha. Dhumarratti wanti nuti ilaalle consumer protection jennu kana jechuudha. Maamiltoota waa fayyadaman irraa eegumsa gochuu fi kan jedhu ilaalle jirraan jechuudha. So this is the end of what? The end of your textbook for chapter 3. And I think you can get an important point from this unit. And maybe the next time we are going to discuss about chapter 4. And if you have any question about on this one, you can comment. And as much as possible, again, I will try to prepare the exam from this chapter 3. Thank you for today. Let me stop on this one. See you by the next video.